Working for me takes loyalty. Try me. I'm willing to do anything. You mean even murder? I'm just kidding. I want you to look into something. As long as my heart is beating, it is yours alone. And I promise you that I'll do my best for me to regain my memory. Then the truth can finally set you free. If you really are Anavita, then I need to protect you from Celestina. I need to get out of here. By the way, I spoke to my psychiatrist who's coming by later to do memory exercises with me to help me remember the day of the tragedy. If you're not yet ready, you really don't have to force yourself. Regaining my memory is the only way to prove to you that I wasn't the one who killed your mother. Secrets of El Paraíso. How do you keep your toilets clean? I use normal detergent and bleach for washing. The detergent and bleach cleanless can leave behind yellowness, rust, and germs. Harpic's 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach, and kills 99.9% illness-causing germs in your toilet, including the COVID-19 virus. This year, 1,000 top KCPE exam performers from needy backgrounds received their Wings to Fly scholarships for their secondary education. The 2024 program, sponsored by Equity Bank and German Cooperation through KfW, is administered by Equity Group Foundation. Watch the Wings to Fly feature this Wednesday, 17th January on NTV at 6:40 p.m. Educate, empower, lead, the triad to success. Alex yuko wapi? Bado hajafika kutoka kazini. Na badala umtafute, umekuja kutunyamazisha, sio? Mama, mimi sio mama yako. Alex. Alex! Alex! Kuna shida? Alex amevamiwa, sahi ako kwa shida. New Nivea Lunas visibly reduces dark spots. Does it really work? Trust me. For post-acne marks too? Of course. World's #1 anti-spot expert serum, now for post-acne dark marks and age spots. Visible results in just 2 weeks. That means also for my age spots. Already worked for over 1 million women. Nivea Lumina 630. It works. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Yes. Aje? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent, inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Auntie. Karibu. Shosho. Chiko. Nipotea. Angalia hapo kwa buchari kanjia kako hapo. Oh. Shosho. Airtel Money makes your life kidogo better. This is NTV. Tazamani, Jumatatu nyingine ambayo tumekuandalia taarifa kemkem kutoka kona zote za nchi tukufu ya Kenya. Mengi ambayo tumekuandalia jioni ya leo, lakini kwanza mtazamaji, kabla tujaenda mbali, nikupe tu mukhtasari. Nimtafutie hata vile mimi nachukua ndoo ya mahindi na yeye nimtafutie hata kama ni watermelon ama ni njugu aweze kuuza, at least kifika hata mwezi kiisha. Kama nitakuwa nimechanga kitu chenye kinaweza kumweka kwa shule ya day ya kijiji itakuwa ni sawa. Mama vile aliniambia ana school fees, akaniambia nianze kumsaidia kuuza. So nilikuwa namsaidia kuuza.
Binti aliyeitwa kujiunga na shule moja hapa Nairobi alazimika kuanza kuuza matunda. Kunani? It is regrettable that the leadership of the executive and also the legislature in the recent public declarations have threatened not to obey court orders. Jaji mkuu Martha Koome amtaka rais kutoa ripoti ya majaji wa fisadi, huku serikali ikikosolewa vikali. Wamiliki wa vyumba vya kukodi kulazimika kuweka kamera za CCTV. You see, times and seasons are given by God. Who knows who will be there in 2027? It's good to say Mapoma and your best, but we never know. Is it about counties or about the quality of leaders? If you say that from Murang'a, what about leaders from other counties? Na ubabe wa kisiasa kati ya naibu wa rais na mbunge wa Kiharu wazidi kushika kasi. Hii ni NTV Jioni na Frederick Mwitiriri. Mtazamaji, upande mwingine wa studio ni Daudi Agondoa. Riza Kayuma ambaye anastahili kujiunga na shule ya wasichana ya Buruburu katika kidato cha kwanza amelazimika kuuza tikiti maji pamoja na mamake ambaye ni mchuuzi wa mahindi ili kupata karo ya kufanikisha ndoto zake. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Sini Chazima, Riza Kayuma ambaye ana ndoto ya kuwa jaji hajapata fursa ya kujumuika na wenzake shuleni leo hii kwa kukosa karo na pesa za mahitaji mengine muhimu. Mwendo wa saa 7 mchana tunakutana naye Riza Kayuma akiwa pamoja na mamake wakiondoka kwenda zao nyumbani baada ya kukosa kufanikiwa kujiunga na kidato cha kwanza katika shule ya upili ya wasichana ya Buruburu. Hii ni baada ya kuelezwa kuwa warejee shuleni siku ya Jumatano ili wapate fursa ya kuzungumza na mwalimu mkuu wa shule hii na sababu zao za kutaka kumuona. Nimekuwa kwa hard time. Nikawa ninatafuta school fees ya mtoto. Hata ingawa mtoto ameitwa Buruburu, lakini sina uwezo wa kumfikisha hapo. Mamake Riza ambaye ni mkazi wa mtaa wa Lungalunga jijini Nairobi ni mchuuzi wa mahindi ya kuchemsha. Mumewe alipoteza kazi na kutelekeza majukumu yake ya mzazi. Mamake Riza anasema kuwa alikuwa amekata tamaa na hata kutaka kumfungulia mwanawe biashara ya kuuza tikiti maji au njugu karanga ili kujaza akiba ya karo. Vile mimi nachukua ndoo ya mahindi na yeye nimtafutia hata kama ni watermelon ama ni njugu aweze kuuza, at least kifika hata mwezi kiisha, kama nitakuwa nimechanga kitu chenye kinaweza kumweka kwa shule ya day ya kijiji itakuwa ni sawa. Mama vile aliniambia ana school fees akaniambia nianze kumsaidia kuuza. So nilikuwa namsaidia kuuza. Haiwezi tosha juadi, haiwezi fika hadi dhao. Vile umeuza kwa siku mingi, umeuza ngapi kwa siku ndo? Kitu kama 300. Riza anatueleza kuwa masomo yake ya shule ya msingi hayakukosa changamoto. Masaa zingine kama mamangu ana kitabu, nakosa kitabu, alafu kuna masaa ikifika hiyo subject na naomba nafasi naenda choo, alafu hiyo nakacho mpaka vile subject inaisha. Licha ya kujizolea alama 299 katika mtihani wa KCPE, Riza ana ndoto. Nilikuwa nataka kuwa judge. Riza na mamake watarejea tena katika shule hii ya Buruburu, huku wakitarajia kuwa mwalimu mkuu atawapa sikio ili waweze kujiunga na kidato cha kwanza. Sydney Chazima, NTV. Baada ya taarifa hiyo, sasa tuingilie taarifa ambayo tumekuwa tukifuatilia. Kila anayekodi chumba cha makazi ya muda atatakiwa kujitambulisha kikamilifu kwa kitambulisho chake. Vile vile, usimamizi wa majengo ya vyumba hivyo atatakiwa kuwa na kamera za CCTV pamoja na kuhifadhi rekodi za wanaokodi vyumba hivyo. Haya ni matakwa mapya ambayo yametolewa kudhibiti visa vya uhalifu katika vyumba hivyo kama ilivyorekodiwa katika siku chache zilizopita. Brian Mushiri na taarifa hii.
Kutokana na visa vya kusikitisha ambavyo vimeshuhudiwa katika maeneo mbalimbali nchini katika vyumba vya kukodi kwa muda, serikali kupitia Wizara ya Usalama wa Ndani sasa imetoa mwelekeo wa jinsi watumizi wa vyumba hivyo na wamiliki wake watahitajika kufanya kazi. Kwanza, lazima kila mmoja aliyemo ndani kujiandikisha langoni kwa bawabu, wakati unaoingia kunakiliwa na pia wakati wa kutoka. Muda unaokaa mle ndani pia utanakiliwa. Kitambulisho chako kitabaki langoni na bawabu. Utambulisho kwenye chumba hicho utakuwa wa kila mtu aliye ndani. Magari yote yaliyomo katika majengo hayo ya vyumba vya kukodi kwa muda pia yatasajiliwa, wakati wao wa kuingia na wa kutoka. Sajili ya mabawabu wote wa kampuni za kibinafsi pia itahitajika. Kamera za CCTV ziwe katika hali sahihi ya kufanya kazi, nyumba hizo ziwe na sera ya mfumo wa udhibiti, na kisha vyumba vyote viwe na vitabu vya matukio vitakavyotumiwa kunakili matukio halisi ya siku. Hatua hizi zimetolewa siku moja tu baada ya mwanamke mmoja kupatikana amekatakatwa katika mtaa wa TRM Drive Roysambu, na ikabainika kwamba jengo lenyewe halikuwa na kamera za CCTV. Waendesha biashara hiyo wa vyumba vya kukodi kwa muda wamekaribisha tangazo hili kutoka kwa serikali, wakiomba serikali kukamata wote wanaokiuka sheria na nyumba zao zifungwe. Hayo ya kijiri, wamiliki wa vyumba vya kukodi kwa muda jijini Nakuru wametaka serikali kudhibiti vituo vinavyoendesha biashara hiyo bila kufuata taratibu zinazofaa. So we are calling on the police to also support us where we have these outliers who are operating outside the law, to support us to make sure that everybody who is running these businesses has been registered with the relevant authorities and is duly recognized. Brian Mushiri, NTV, Nairobi. Kutokana na taarifa hiyo yake Brian Mushiri, tunachukua mapumziko mafupi, twende na neno la siku. Katika neno la siku, leo tunaangazia neno vama. Maana yake, ingia ndani kabisa au zama katika jambo au kitu. Mfano katika sentensi, wanasiasa wanaendelea kuvamisha idara ya mahakama kwenye tope. Mwanangu, unapozidi kukua, mwili wangu unapitia mabadiliko mengi sana. Lakini the new nice and lovely flawless bio body oil inatunza mwili wangu, and I get to celebrate my journey with you. New nice and lovely flawless bio body oil imeboreshwa na 4 natural oils kupunguza the appearance of stretch marks, even skin tone, na kuimprove skin firmness. Flawless is a feeling. 9 out of 10 Kenyan women agree it worked for them. Alex yuko wapi? Bado hajafika kutoka kazini. Na badala umtafute, umekuja kutunyamazisha, sio? Mama, mimi sio mama yako. Alex. Kuna shida? Alex amevamiwa, sahi ako kwa shida. The moment I feel my pain starting to fade, it's like I'm going back to myself on a really good day. Panadol Extra releases you from strong pain. Panadol, release starts here. Form ikijipa, mimi nani. Now it's time to get extreme ice fresh. Ukiwa fresh all day, una stay fresh all night. Niki step onto the scene, na nikiona painting, shajua rada. Ona bro, be a boss man, be your own man. Ukiwa your own man, unakaa fiti na una smell even better. Be your own man with new Vossman Extreme Ice.
Karibu tena, tuendelee na taarifa zetu za NTV jioni. Shule za upili nchini zimeitaka serikali kuongeza mgao wa fedha ili kusaidia shule nyingi kujikimu kutokana na nambari kubwa ya wanafunzi wanaojiunga na kidato cha kwanza. Wakuu wa shule nchini wakizungumza wakati wa mchakato wa kusajili wanafunzi wa kidato cha kwanza hii leo, ingawaje wameashiria kuridhika kwao na ugavi wa fedha za shule kwa muda mzuri. Dan Kauna anatuarifu taarifa hii ambayo imekuwa ni kubwa sana siku ya leo. Katika shule ya upili ya wasichana ya State House, pilika za kuwasajili wanafunzi wa kidato cha kwanza ziliendelea leo bila tashwishi licha ya idadi kubwa ya wanafunzi wanaojiunga na shule hii. So far by now we have received around 250. We are expecting more. I want to believe that at the end of this week most students will have reported. How does this translate to the capacity that the school has and the admissions you are getting? In terms of dormitories and classes? The pressure is too high, very high. We do not have the facilities to really be comfortable with the numbers we are taking, because now with 8 streams, the labs which were meant for 3 streams are the same labs we are using. Licha idadi kubwa ya wanafunzi wa kidato cha kwanza wanaojiunga na shule ya State House, usimamizi wa shule hii unashikilia kuwa mfumo wa shule za kutwa utasaidia kukimu idadi hii ya wanafunzi. Maybe we'll have 1 or 2 or 3 who will maybe prefer to go today and they have been admitted to boarding. And because of the strain in the hostel, probably we may give away to allow them to be day scholars. Taswira ilikuwa ile katika shule ya wasichana ya Kenya High, ambako wanafunzi zaidi ya 600 wanatarajiwa kujiunga na kidato cha kwanza. As far as capacity is concerned, we will be just a little bit squeezed. So because these are the Kenyan children, we have to accommodate them, because if we don't, where will they go? Licha idadi hii kubwa, mipango kabambe ya kupunguza msongamano katika usajili shuleni humu iliwekwa. We had a meeting with the Form 1 parents, and we just wanted to give them our expectations. And secondly, we knew there are many who possibly did not know where Kenya High was. To avoid them getting lost today, and today the roads are very busy and very congested, it made it easier for them. As parents, we were given time to interact with the teachers. We were given time to interact with the members of staff. We were given time to go around the school. So by the time we are reporting today, we were very familiar with the school, and I found that very unique. And also the uniforms. Usually that is the main problem. And remember, 5th of January, the year was still young, so people were able to get uniform quite early and prepare. And even we were told how our children will be taken care of. We were able to know our teachers and the other members of staff. Katika kaunti ya Nandi, shule ya vijana ya Kapsabet, idadi kubwa ya wanaojiunga na kidato cha kwanza ilipelekea kuwa kwa foleni kubwa, huku wazazi wakiitaka Wizara ya Elimu kurejelea mpangilio huu na kuongeza siku za kujiunga na kidato cha kwanza toka 1 hadi 3. Numbers are so huge, and if next time the ministry and the school could consider doing it in 2 or 3 days, maybe on their own calling letters, then it will be great. Na kule Kirinyaga, shule ya upili ya Karoti sasa pia italazimika kuongeza idadi ya madarasa ili kukimu nambari ya wanafunzi waliojiunga na shule hiyo. The whole school Form 2, 3 and 4 is 777, but the Form 1s of 2024 we want to pick 8 classes so that we are able to have an increase in number and ensure that we are able to meet the transition. Hiki ndio kidato cha mwisho kujiunga na shule ya sekondari, kwani tayari mtaala wa 844 ushakamilika katika kiwango cha shule za msingi. Kutoka shuleni sasa tuelekee kwenye kaunti ya Nakuru. Wahudumu wa afya katika hospitali ya rufaa ya Nakuru wametishia kugoma katika saa 24 zijazo iwapo hawatapata majibu kuhusiana na mauaji ya Laban Kiptoo ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa matibabu aliyepatikana ameuliwa Jumamosi iliyopita na mwili wake kutupwa kwenye mtaro wa maji taka katika hospitali hiyo. Katika maandamano yaliyofanywa kutoka afisi za hospitali hiyo kuelekea afisi za gavana wa Nakuru Susan Kihika, wahudumu hao walitaka chuo hicho cha afya kuhakikishia usalama wao kwa kuweka kamera za CCTV kwenye maeneo tofauti hospitalini humo baada ya kubainika kwamba CCTV zilizopo hazifanyi kazi. Wahudumu hao vile wametaka kupewa maeneo ya kulala wakisubiri kuhudumia wagonjwa, wakisema kuwa wengi wanaishi katika maeneo yasiyo salama na wanahofia maisha yao
wanapotembea usiku kuelekea hospitalini. Wapelelezi wanasema kuwa Kiptoo alionekana hai mara ya mwisho katika eneo la kujiburudisha mjini London, ila hakuna mshukiwa yeyote ambaye amekamatwa. Watu 10 hata hivyo wameandikisha taarifa kwa polisi kuhusiana na tukio hilo. Fellow interns, they were drinking together. There were about 4 or 5 of them, and he left them there. But so far nobody went with the other. Everybody went at his own time. But he left earlier, alone, at around midnight. Tunataka CCTV kamera zikuwe, na kama ziko zinafanya kazi. Sio watuambie ni CCTV kamera ziko na hazina memory. Hiyo hatuelewi. Sawa. Alafu kuna security wenye wanakopa security firm, private firm. Waondoke, hatutaki hao watu. In 24 hours, if the perpetrators of this act will not have been brought to book, all the doctors in Nakuru County will stand in solidarity and will not offer their services. This is such a big institution. Hii hospitali ni kubwa sana kukosa security. Ukimagine daktari amebebwa kama ameuawa anakuja kudambiwa hapa, and we claim that we have security. Hiyo ni message ya kutuonyesha kweli wanachua we are just, they can do anything. Kwa taarifa hiyo kutoka Nakuru, sasa nikupe taarifa ambazo tumekuwa tukifuatilia siku nzima kupitia makuu ya leo. Baadhi ya taarifa hizo ni kwamba idara hii ya mahakama hii leo imejitetea vikali na kukosoa serikali kuu kwa kuingilia majukumu yake. Inasema kwamba kama kuna kesi zozote za ufisadi wapewe ushahidi. Taarifa nyingine ambayo tumekuwa tukifuatilia siku ya leo ni kwamba Raila Odinga amelaumu serikali ya Kenya Kwanza akisema uchumi umedorora kila siku tunapoamka. Shilingi hii leo imepita shilingi 160. Uchumi unaendelea kudorora. Taarifa nyingine ambayo tumefuatilia ni kwamba wanafunzi wa kidato cha kwanza hii leo wamejiunga na shule za sekondari. Siku kubwa sana kwa wanafunzi. Taarifa nyingine ni hii, maandamano dhidi ya huyu mbunge ambaye anasemekana kwamba amekuwa akikorofishana na gavana wa kaunti ya Kisii. Tuendelee na taarifa zetu. Tume ya huduma kwa mahakama imetoa wito kwa Rais William Ruto kuwasilisha ripoti kuhusu ufisadi unaodaiwa kukithiri katika idara ya mahakama ili tume hiyo ipate nafasi ya kuangazia kikamilifu. Akizungumza na wanahabari hii leo, Jaji Mkuu Martha Koome kwa niaba ya JSC ameweka bayana kuwa kama tume wako tayari kwa mazungumzo ya aina yoyote na rais ili kuzuia sintofahamu inayoendelea kushuhudiwa. Nuru Abdulaziz anaarifu. Ya huduma ya mahakama JSC imemwandikia Rais William Ruto ikitaka mazungumzo ili kujadili madai ya kuwepo ufisadi katika idara ya mahakama. Ameliweka bayana jioni hii Jaji Mkuu Martha Koome. Even judges are human beings who deserve to be given an opportunity to be heard. And judges get hurt, especially when their names are dragged in public and they are condemned as corrupt, and there is no evidence that has been presented to them to respond. So we'll be looking out for that dialogue. We have written, and I believe His Excellency is going to give us an appointment. Koome amesema kuwa kama tume wana haki ya kuelezwa kuhusu madai hayo ya ufisadi ambayo yamezungumziwa na Rais William Ruto, akisema ni jukumu la tume hiyo kuyachunguza malalamishi hayo. There are cases involving people in the judiciary, judges, judicial officers, or judiciary staff of corruption. Then that is why the JSC was established, to deal with those disciplinary matters. So we will be asking His Excellency to submit that report so that we can deal with it, because you recognize under the Constitution 2010, the Fair Administration Action Act, you have always to give a hearing to the other side. Aidha, Koome amesema tume ya JSC inaendelea kutekeleza majukumu yake inavyopaswa, na haswa kuhusu kesi ambazo zimewasilishwa dhidi ya wafanyakazi katika idara ya mahakama. We want to assure Kenyans that Judicial Service Commission has continued to deal firmly with all the allegations of corruption and misconduct presented
to the Commission. In the year 2023, I want to tell Kenyans that the Commission received 72 petitions or complaints against judges. 6 judges were asked to respond to the petitions, out of which 4 petitions were admitted for hearing. And the hearing is going on. 49 of these petitions are undergoing preliminary evaluation by the Commission. Rais William Ruto na naibu wake wamekuwa wakilalamika kuhusu idara ya mahakama wakisema inatumiwa kuhujumu serikali, huku akidai kuwa idara ya mahakama ina wafisadi kupindukia. Aidha, Rais Ruto alidai kuwa utawala wa mtangulizi wake Uhuru Kenyatta ulikuwa umetenga bajeti ya kuwahonga maafisa kwenye idara ya mahakama na kushawishi maamuzi ya mahakama, jambo ambalo alisema serikali yake haitajihusisha nalo na kwamba azma yake ni kukomesha ufisadi katika idara hiyo na asasi zingine za serikali. Nuru Abdulaziz, NTV. Mtazamaji, siasa za Mlima Kenya zinaonekana kuchacha baada ya baadhi ya viongozi kutoka kaunti ya Murang'a kudai kwamba chaguo lao mwaka 2027 ni Ndindi Nyoro na wala sio naibu wa rais Rigathi Gachagua. Baadhi ya viongozi kutoka Mlima Kenya wametupilia mbali matamshi ya viongozi hao wakidai kwamba hayana misingi, japo Ndindi na ana nyota ya siasa wakati wake utakuja. Ni matamshi ambayo yanafungua ukurasa mpya ubabe wa kisiasa Mlimani, huku naibu rais leo hii akijibu na kusema kwamba wakati wa siasa mwaka 2027 bado haujawadia. Mwanahabari wetu wa masuala ya kisiasa Melita Oletenges anatuarifu zaidi. Baadhi ya viongozi kutoka Mlima Kenya wameonekana kuibuka na ajenda ya kumpamba mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro kuwa mgombea mwenza wa Rais William Ruto mwaka 2027. Wanadai kwamba naibu rais Rigathi Gachagua amewabagua baadhi yao na kwamba hawamtambui kama kiongozi wa Mlimani. We do not want somebody who has been talking about the disrespect that the Honorable Uhuru Kenyatta had. Well, he is actually worse. He thinks that some of us are trash. Rigathi Gachagua get an opportunity to serve 1 term as the deputy president. Ndindi Nyoro get an opportunity to serve 1 term from 2027 as the deputy president. 2032, they will decide what they want to do. Kauli hii imeonekana kuibua gumzo na minong'ono ya kisiasa Mlimani, huku wengi wakijiuliza mchipuko wa matamshi hayo. Baadhi ya viongozi kutoka Mlima Kenya wakielezea misimamo yao kuhusu kauli za viongozi. I would want to point from the onset that this country is not made of 2 or 3 counties. It's not made of Kiambu, Nyeri and Murang'a. It has 47 counties, and each and every county has the right democratically to take any position of leadership when popularly elected into this country. The interest is not who will be the leader 2027. Because again, you know, I always say times and seasons are given by God. Who knows who will be there in 2027? It's good to say Mapoma ndio best, but we never know. It is the prerogative of any particular leader to aspire for any position. But I would want to advise my good friend, my younger brother, Honorable Ndindi Nyoro, who is a very good leader for a fact. He has really transformed his constituency. However, I believe there are some people who really want to mislead him or use him to bring division in the mountain. Lakini je, ni kweli naibu rais anadhihaka na dharau dhidi ya viongozi wa Mlima Kenya? Though his background has been very administrative, and so might be Rigathi Gachagua by the fact that he came in from being in administration, came and assisted his brother, the former governor of Nyeri County, then became an MP 1 term, and then he was given the position of the deputy president. Maybe there's some intrigues that he has not maybe mastered. I feel maybe we might rush to judge him, but he has time to learn, and it might be the best time now for His Excellency Rigathi Gachagua to ask himself what is happening within his troops, because it's too early. That's what I feel. It's just 1 year, and so already if people are feeling maybe he's not capable of 2027, then he needs to call his inner core. We do not have any political vacuum in the country. We have a president, we have a deputy president, and we know that the power of choosing who is the running mate is mandated constitutionally. It is the right of the president to choose, to pick whoever he wants. But having said that, I think it is also good to mention that yes, we have a lot of
young readers who have emerged in the last couple of years. And it is, yes, for like any other politician, it is a good, very dream to dream of becoming whichever position you'd want. There are those who would want to become governors, there's those who would want to become deputy president, there are those who would want to become prime ministers and presidents. But it is premature to start the discussion who should be the learning mate 2027. And making sure where we are getting, the extra money that we need to fix the fiscal deficit. So, to me, and I think majority of Kenyans, that's not a debate that should be in the offing at the moment. Kuibuka kwa viongozi mlimani kumpinga naibu rais Rigathi Gachagua kunaashiria utengano ndani ya chama cha UDA kwa misingi ya kisiasa, jambo ambalo huenda likaibua ubabe wa kisiasa kabla ya mwaka 2027. Milita Oletenges, NTV. Kwa taarifa hiyo ya Mlima Kenya, nachukua mapumziko mafupi, tukirejea taarifa za spoti. New Nivea Lunas visibly reduces dark spots. Does it really work? Trust me. For post-acne marks too? Of course. World's #1 anti-spot expert serum, now for post-acne dark marks and age spots. Visible results in just 2 weeks. That means also for my age spots. Already worked for over 1 million women. Nivea Lumina 630. It works. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Yes. Aje? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agent, inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Santi. Karibu. Shosho. Chiko. Nipotea. Angalia hapo kwa buchari kanjia kako hapo. Oh. Shosho. Airtel Money makes your life kidogo better. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Mwanangu, unapozidi kukua, mwili wangu unapitia mabadiliko mengi sana. Lakini the new nice and lovely flawless bio body oil inatunza mwili wangu, and I get to celebrate my journey with you. New nice and lovely flawless bio body oil imeboreshwa na 4 natural oils. Kupunguza the appearance of stretch marks, ku-even skin tone, na ku-improve skin firmness. Flawless is a feeling. 9 out of 10 Kenyan women agree it worked for them. Tere, mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya, lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time, hata angalia barabara. Mamiseni dereva tusimame. Wewe dereva wewe, mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 1000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Tudunde kwa pamoja haraka upesi. Niita Yoshua Makori. Timu ya taifa ya raga ya wachezaji 7 kila upande Shujaa imerejea nyumbani kutoka Dubai ilikoshinda taji la raundi ya Dubai ya msururu wa Challenger. Kenya ilishinda Chile alama 12-5 katika fainali kuwania taji kuu. Hadi kwenda fainali, Shujaa ilikuwa imenyuka Uruguay alama 21-5 katika nusu fainali na ilishinda Japan 21-19 katika robo fainali. Wakati huo huo, timu ya taifa ya kinadada Lionesses nayo imerejea nyumbani na ilimaliza ya pili iliposhindwa na Uchina 19-5 katika fainali.
Gofu sasa na ni kwamba Visitor Mapwanya wa Zimbabwe angali anaongoza raundi ya 4 ya msururu wa gofu ya safari iliyoingia siku yake ya 3 hii leo katika uwanja Limuru Country Club kaunti ya Kiambu. Mapwanya aliendeleza ubabe wake kwa kuandikisha alama 134 na anafuatiwa katika nafasi ya pili na Mkenya Samuel Njoroge wa klabu ya Railway aliyezoa alama 141. Kati ya wanagofu 66 walioingia awamu ya leo Jumatatu, 22 tu ndio wamefuzu kushiriki hapo kesho Jumanne, huko fainali ikifanyika kesho kutwa Jumatano. Moja kwa moja hadi Ivory Coast na ni kwamba mabingwa watetezi wa dimba la taifa bingwa barani Afrika Senegali wameanza kampeni ya kutetea taji lao kwa ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Gambia katika mechi ya kundi cha iliyosakatwa uwanja wa Charles Konani Banyi. Mabao ya Simba wa Teranga yalifungwa na Pape Weye katika dakika ya 4 na Lamine Kamara aliyepachika kimiani mawili katika dakika ya 52 na 86. Senegali imechukua uongozi wa mapema wa kundi cha na alama 3. Kuanzia saa 2 usiku huu Cameroon watachuana na Guinea katika mechi nyingine ya kundi hili papa hapa Charles Konani Banyi. Baadaye saa 5 usiku Algeria watamenyana na Angola kundi ni da huko Stade de la Paix mjini Bouake. Really was, and that's a double from this young man. And what a way to introduce yourself to the Africa Cup of Nations. Simply stunning. Nakwambia siri kwamba katika maisha wewe ndiye dereva wa maisha yako. Simruhusu mtu yeyote akalie uskani. Wengine watakupeleka mtoni, wengine watakupeleka mahali wanakotaka kukupeleka. Kwa hiyo usiruhusu. Kiukweli ndio hayo tu kutoka ulimwengu wa spoti. Shukrani sana. Haya, ndio huyo dereva. Mie Frederick Mwitiriri tukiwa na Makori tunakamilisha wote ambao wamefanikisha taarifa zetu. Asante na usiku mwanana. This is NTV. Stand a chance to win a trip for 2 to Diani, or a dinner for 4, or a year's freshness package with a new Nivea Fresh Deo. It's easy. Just buy any Nivea Fresh Deo, submit the receipt on WhatsApp to 0712 044 544 and enjoy exciting prices. Terms and conditions apply. It's Friday and things are looking a bit boring. Fanta. Submit to the fizziest of fizz. Surrender to a bubbly bliss. Fall for the tangiest of tangs. Succumb to the flavor frenzy. Fanta. Indulge with a sip and snack. Zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. NTV, turning on your world. I hope it's not too late in the year to wish you a happy new year. My name is Brian Jojotieno. Welcome to Take Over, the show that discusses all things technology. The very first episode for this year. I am super excited for so many reasons. I'm going to tell you why. We are here on this show to discuss the tech trends that are going to shape 2024 and beyond, and have a recap of 2023, what you need to look out for this year, and so much more. But first, before that, let's give you the tech news of the week.
Bill Gates' Microsoft ended Friday's U.S. trading session as the most valuable publicly traded company, surpassing Apple after briefly topping the iPhone maker during intraday trading on Thursday. Shares of Microsoft climbed more than 3% for the week, bringing the company's market cap to $2.89 trillion, while Apple's stock dropped by over 3%. Phones were so different back in the day. Remember? That's crazy! Get ready for a new era of mobile as Samsung launches Galaxy AI, a new key feature in its flagship mobile device offering. Samsung is adopting the new AI, perhaps the biggest tech disruption, with its new offering in the Wednesday, the 17th of January 2024 global launch event that will go live at 9 p.m. East African time. Keep it here for a full unveiling and a back-to-back review of the features of what the all-new Galaxy AI has to offer. Ride-hailing application Bolt has introduced the offline option, where riders can go offline on the driver's request. Riders can now use the new feature when drivers request that they go offline by selecting the option the driver asked to pay off the app in App's Safety Toolkit. They can use it if a driver requests that the rider cancel the trip and communicate offline or demands payment beyond the pre-arranged fare. Finally, MultiChoice-owned streaming platform Showmax unveiled the content slate for the revamped version of Showmax 2.0. Due to launch in February, Showmax will feature 1,300 hours of original African content and the continent's first standalone Premier League mobile streaming plan. With the relaunch, Showmax will build on the current momentum that has seen it eclipse Netflix as the continent's leading platform. The success of Showmax 2.0 will also bode well for parent company MultiChoice, which has been fighting off a plummeting share price, investment write-downs, market exits, and the decline in subscribers of its bread and butter service DSTV. Very well then, now you're up to speed with what's happening or what was happening in the previous week that was in the tech world. Time now for that discussion that I promised you on the tech trends to watch out for in 2024. Let's do a forecast. I'm now joined by Abraham Boothia, who is the CEO and founder of UserPoint. He'll be talking to us about his personal views about the tech space in 2023 and now 2024 and what it's going to mean. Abraham, thank you so much for making time for us on NTV. We're glad you made it. Please introduce yourself and tell us what you do. My name is Abraham Boothia. I'm the CEO and founder of UserPoint. At UserPoint, we are typically helping the small and medium-sized businesses, not just in Kenya, but across Africa. Very well. So what stood out for you in tech space in 2023? So I think there are so many things that we can actually appreciate in the tech space that has happened. Yeah. But I think one of the key trends that we have actually seen, number one, is, for example, in terms of lending. Lending has actually grown a lot in the tech space. I was looking at the numbers, even from whatever the government is doing. They've done about 36 billion in terms of the Hustler Fund. Okay. Now look at the market as it is right now. The dollar is very high. The cost of living is very expensive. So how do businesses stay afloat? How do small businesses continue running the operational cost? How do they expand? So most of them are actually shifting a lot to actually getting credit. But the fact that we also have a lot of people who set up a very good infrastructure that you can actually get more real-time loans is actually a positive thing for these small businesses. So that's one of the key things that I've seen. There are a lot of companies that have come in, and again also in the world of e-commerce, we've seen a lot of spike in terms of the transactions that are coming in. And when you talk about e-commerce, it's a wide space. Okay, you can talk about the B2B, like what we talk about last mile distribution. Of course, some of the challenges have been seen in the last mile distribution. You've seen a few companies struggling when you get to last mile distribution. It's not something very positive, but there are also learnings from it. Fair enough. AI, artificial intelligence, has been a big buzzword for majority of industries and is the biggest disruptor, I think, in the tech space. But
apart from just AI, what else should people look out for in 2024? What's going to shape the 2024 tech space? Now, everybody is talking AI. In fact, if you go somewhere in your pitch and you just say AI, people are asking now for your valuation, they're starting to do their DD, and you're almost getting money anyway. So the first, the first trend that we are looking into is artificial intelligence. As a company, as UserPoint, we are also focusing a lot on AI. Look at it this way: how big businesses have managed to grow is because they have proper data to actually make business decisions, okay? So even for us as UserPoint, one of the things we are doing, we are putting a lot of AI tools that allow these businesses to actually know how they need to, what they need to invest in, what they need to, so if, for example, if it's inventory, they know which are their fast-moving products, what they need to invest in at certain times of the day, etc. The market, there's another disruption that you're seeing in the market, but of course it has to have a lot of regulation. We're talking about blockchain and crypto, especially on the crypto side. As at 2021, the African market was doing about $20 billion a month. It is the fastest growing market, Africa, but it's the smallest market when you think about different markets, okay? However, the opportunities are immense. And so what needs to be done for that particular market, I think it's just a matter of regulation. With blockchain, again, you understand the security, the scalability, the flexibility that it actually provides to not just businesses, but also consumers is immense. So that's also a trend that you're actually seeing coming up. Things that you're seeing, of course, there's the world of IoT, which we don't speak about enough in this particular country. I think people have actually shifted a lot from it, but we need to have a lot of smart houses, smart lighting across board, which are things that will come up definitely in 2024. So this site tells me that there are about 2,200 cyber attacks on a daily basis, and these are the ones that are reported only. Wachana na ile bado hatujaambiwa. So that means there's of course demand for cybersecurity experts and all that. What other tech skills are needed in this market, and how are they going to shape how 2024 looks like for the young people who are venturing into tech and they want to get some tech skills? So of course, the skills actually go hand in hand with the trends that are actually in the tech space. In Kenya, for example, we don't have enough AI experts, okay? So that's a big thing. And I don't think we have enough institutions that actually provide that education here. So I think there needs to be a lot of people going abroad to actually study this and bring that knowledge here. That's number one. Now, tied to artificial intelligence is also data analysis. Because at the end of the day, as much as we can come up with algorithms that help to make informed decisions on the go, I think we also need a lot of analysis for data. Institutions are not just looking at what is happening currently, but want to see forecast projections, and not just forecasts and projections that are not based on historic data. Okay, so they actually need a lot of information to consume. So we are looking at people like, for example, accountants and finance people who are not just people who are doing data entry and the traditional tax returns that they do for you, but you're looking at people who can actually analyze data and help you visualize that data in a different kind of way. Other than that, I think we also need a lot of people in this cyber security space. You talked about the digital, the cyber attacks that are actually happening. For us to regulate most of these new emerging technologies that are coming up, then there also needs to be a lot of security. Because if we're able to safeguard these IPs, we're able to safeguard this tech infrastructure, then it becomes very easy for the regulators to actually be open for innovation. So I think those are some of the key things. Oh, one last thing I think I need to also mention is UI UX. We are moving from a point where we used to just jump onto a project and start implementation. The experience is something that is very, very big for users. So we need to also get people who understand. It's not just understanding the use of platforms, because even when you're building apps, are you able to tell the mood that this person should have when they're interacting with a certain feature? Great. 2023 was, of course, a heavy year with regard to policies. Among them, the famous or infamous, depending on which lenses you wear,
the famous or infamous Finance Act of 2023 and how it's going to affect influencers. Of course, they operate on the online platform, and that's why we are talking about them. But just how are some of the tech policies going to shape 2024 also? I think what we need to advocate as people in the startup space is there needs to be a lot of consultation between the government and the people who are in this particular space. So if, for example, if it's the influencers and you're bringing a tax to do with the influencers, have they been put in a round table for them to engage? Because at the end of the day, we are in a market where we want to promote innovation. So if you come in and you're trying to put in a lot of barriers to innovation, then we are not doing ourselves enough justice, because let's talk about the influencers. And even for us, in terms of marketing, we invest a lot in influencers, and they're making a lot of money. I think, and there's a lot of money in that particular space, and I think that's why the government now is excited to tap into it. But I think what we need to do is actually have a lot of consultation and engagement, because again, for the country to run, it has to run based on the taxes that are paid. But we need a lot of consultation to see, is the 30% really valid, or is there a way we can work out a relationship where, yes, there's tax being paid, but it also not hinders innovation. Because at times when you also overtax people, they also push back. You get. It's called the Laffer effect. Yes, yes, and it's something that is there. So you might try and put a lot of, taxation into these things, and then bottlenecks. So I think that's how I look at it. But again, we can never stop innovation. There's a lot of content being created, and the content creates a lot of education as well. Consumers have, an easy access to a wide range of products. We now have a lot of people being authentic, because you're able to, if Branch is using something, then I'll be able to know you've gone through the DD process, due diligence process, and you've validated that product is actually viable, and I'm able to consume that product. So there are good things with whatever we are seeing in this social space. We need to encourage it. I see people as young as 15 years, all the way to, 29 years, actually getting a lot of money, more than people in who are executives, probably even people who are even maybe the head of state. Someone is earning more than him. Yes, he said it one day, and he told two people to stand. I think Jugush, and he told them, these guys actually are making more money than I am. So it's actually a good thing, and we need to invest and encourage more young people to actually use their skills. Last but not least, and this should be fun, what tech events are you looking forward to this year? I think Africa Tech Summit is good, but I would want to actually do the ones outside Kenya. I think, so that will be exciting for me. I know they do in Rwanda, they do in South Africa, etc. There's one in London. Yes, there's one in London. Last year I was able to attend the London Tech Innovation Summit. The Africa Tech Summit was like a week after. I didn't manage to attend it, but I would want to attend the Africa Tech Summit across board, and there are many others. Thank you so much for making time for us, Abraham. We really appreciate it. This is NTV. And we need 2 Royco cubes, because iron gives you strength to skuma yourself to be the best you can be. I trust Sunlight 2-in-1 washing powder to give my clothes a sensational clean and an uplifting fragrance. Sunlight, more than you expect. When you're finally released from pain, that moment when you start to get back to ordinary, and ordinary
feels amazing. Whatever pain you're going through, release starts here. There's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary. Knowing how much Alberto loves you, I know your baby will be very lucky. Have you told him Mother, yet? please stop right there. Things are not the way you think. But why? Oh, please don't tell me you're breaking up with him this time, No, sweetie. Mother, for goodness sake, that's not the problem. The baby's not Alberto's. What? And she'll soon dump you for somebody else. Well, that's none of your business. So stay away from us. I thought you're different, Angela, but I see now that I'm wrong. Don't move! You are under arrest for the murder of Alberto Campos. Head over heels. Very well then, now you're up to speed with what you should be looking forward to in the tech space in 2024 and beyond. Time now for Startup of the Week. The gig economy is gradually changing the nature of how Kenya's workforce accesses jobs, shifting the source of work opportunities from informal labor to digital platforms. At least 1.2 million Kenyans are working online, earning an average of 20,000 shillings per month, according to a 2021 study by the Kenyan Ministry of ICT. The last decade has seen a spike in Kenyans accessing remote jobs and making a living through online work. In the same decade, there has been a sharp surge in cybercrime and money laundering through online payment platforms, leading to delays and sometimes, worst of all, blocking of payments of freelancers, with authorities disguising payments as proceeds of online fraud. This challenge led Benaya Wepundi and Jafet Achimba to come up with Paid, a fintech that assists freelancers to get paid directly with ease. Basically, at Paid, you're building a payments platform, a payments and financial management platform for freelancers, creatives, and gig workers. Yeah, how that works is a freelancer is able to create a custom payments page or generate payment links and QR codes or automate their invoicing and receipting. And at the end of the day, the goal is just to have all their payments on one platform so that they can be able to track these payments and just understand their finances better. Typical of a startup, they had to multitask, working in almost every category to see their child on its feet. Their innovation helped them win 4 million shillings grant under the incubation of Powerland Project PLP, a program that seeks to train 1 million African developers with modern in-demand tech skills. This grant includes a 3.5 million shillings milestone-based funding and an additional 500,000 Kenya shillings in technical support to develop their innovative payment platform further. Yeah, it has been really an awesome journey, and us winning the Mozilla, I can say it's really a boost for us because getting just that validation and people being able now to say, go, now your product is good, yeah, it's really awesome for us, and like it will enable us even now achieve our goals of scaling across Africa. Now we are like setting down like strategies of partnership and just being able to get into interactions and collaboration like with the guys already in the market, because as they say, on top here is just collaboration, there's no competition. Yeah, so just getting in that collaboration and ensuring like we get the right compliances, because as you know, fintech really attracts like many insecurities and stuff, so just being able to ensure that our product is safe for our users, being able to capitalize on cutting-edge technologies like blockchain and artificial intelligence, and just getting to have the right compliances from different authorities. Albert Kimani, head of programs at PLP, says that Paid stood out as one of the key solutions in their training that will address the skills gap currently witnessed in Africa. So
Paid is one of the projects coming out of the Powerland cohorts. Just to give context to that, the program design is such that it's a skills to work sort of program. So we are building skills for them to be applied immediately, as opposed to the traditional or the typical way which educational institutions usually work. So for that, we included a component in the program such that for you to graduate, you're not necessarily doing tests and passing and getting A's or passes or failures. You are actually submitting an application that you're actually working on that is going to go out there and solve problems that are being experienced by the communities which we are living in. Albert says with an ambitious goal of training 1 million young Africans, PLP has already trained a little over 10,000 students just a year after its launch and with a footprint in 5 countries. He notes that apart from software engineering, the Internet of Things, data analytics, machine learning and artificial intelligence remain key sectors anyone interested in the tech world should pay attention to. And those are 2 young, innovative young men who are coming up with a fintech that is going to revolutionize how freelancers and gig workers get payments and all that. Now let's finish off with the tech tip of the week and then we'll just close the show. If you are one of those who carry the thought that artificial intelligence is here to disrupt and take your job, then perhaps you are right. Are you always in a lot of meetings, virtual meetings to be specific? Chances are you need to take notes and sometimes listen in all through. Well, thanks to artificial intelligence, you may not need to do all that. Introducing Sembly AI. Sembly is an artificial intelligence-powered office assistant that records the conversation automatically from a virtual meeting so you don't have to sit and listen in all through. It records and transcribes meetings, creating meeting summaries very easily and helps you note down your resolutions and take-homes from the meeting and notes down your deliverables. This can be very good for you, especially if you do not have a budget for a personal secretary. It also records and transcribes meetings for you and tells you your deliverables. But while it does all this, it is sometimes buggy, not intuitive at the beginning to get on board, and sometimes the insights provided by the AI are not very actionable. The other downside is that despite the AI's inability to be human and compassionate, this AI is clearly going to get many people off the job market, especially if you did secretarial work. But hey, for the convenience, this is definitely worth it. Very well, you're up to speed with what's happening in the tech world. You know what you should expect in the tech space in 2024 and beyond. You're up to speed with what young people are innovating in the startup of the week. And of course, we've given you a tech tip of the week. This is how we'll be doing it every other week. And let me just send a special shout out to the ALX for giving us this space to film in. Thank you so much for tuning on to Take Over. This and so much more. See you next week, and may tech live forever. This week, we answer that big question. Is there a connection between global pandemics and conflicts in distant lands on the one hand, and the prices of food in the store or market near you? People are watching every day as their normal incomes are buying less and less than they used to buy before. And that means that you're talking about reduced incomes. We're likely to see increases in poverty, starvation, or inadequate food for people. So actually, at the end of the day, we'll see, food insecurity deepening, in malnutrition, which is already acute. But there is another phenomenon that we really already see, particularly in the urban settings, which is obesity.
People are not really eating healthy food because, of course, they don't have access because it's expensive. It's going to be even more expensive. Get ready to dive into the pearls of a generation that's shaping the future. On this new season of Speaking of Gen Z, we uncover stories and emotions behind relationships, friendship, family, and much more. It's not about the miles between us, it's about the connections we share. And this is the Strings Attached edition. Baby, come give me something, Can we talk about situationships? And my happiness comes first. Speaking of Gen Z podcast, the Strings Attached edition. Wednesdays from 10 a.m. on Nation FM and Nation.Africa. Welcome to Speaking of Gen Z. I be like 10 minutes. Pata taarifa teke na e-paper. Stay in the know on the go. Getting the full story bilangori. To sign up, choose your preferred subscription. Use the promo code SUBZ22 to get 20% off and pay. Get your favorite newspaper and enjoy the truth anywhere, anytime. For inquiries, email epaper@ke.nationmedia.com or call 0790 111 111. Subscribe today and get your taarifa teke. This year, 1,000 top KCPE exam performers from needy backgrounds received their Wings to Fly scholarships for their secondary education. The 2024 program, sponsored by Equity Bank and German Cooperation through KfW, is administered by Equity Group Foundation. Watch the Wings to Fly feature this Wednesday, 17th January on NTV at 6:40 p.m. Educate, empower, lead, the triad to success. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. Baby. Usiname hivyo, unajua unaweza toa hata mfupa. Kama unataka bedding zichenjiwe, niambie nite riziki ya kuchenjie. Usiname hivyo, unaweza vunjika. Baby, ni Diana alikuja kujipendekeza kwa mom na ni aliambia dad mambo ya afya. Na ulichukua hatua gani ili kumkomesha? Baby, nilikusihi unisamehe. Na kuomba unisamehe. Lakini mimi nimepromise sitaingia mtego tena. Diana na mimi hiyo maneno imekwisha. Hata usiseme. Mtoto anahitaji babake. Baby, na promise tutaishi maisha mengi ya furaha. Mwite riziki. Kuna nini? Ni wafanyikazi. Nashangaa mbona alinipigia na alikuwa nimeacha instructions.
Wewe, nilikuambia na nilikuonya. Usiwahi nipigie simu tena. Our affair is done. Yule boss nilikwambia amesema ukutane naye. Uongo, sikuamini. Nadhani itakuwa njia nzuri ya kujenga uhusiano wako na babako. Sikiza. Kama hii ni njama yako ingine, utanijua. Umempata? Okay, sawa. Nenda na nyumbani Nadia. Thank you. Hey. Wewe. Huyo boss uko anambia kwa wapi? Ilikuwa ni mngoje hapa masaa mangapi? Ondanganya tena, si ndio? Nisingekudanganya. Usingekubali kuja kuniona. Sasa unapanga nini tena? Wewe kuniona sasa? Hujakosea. Sikia. I am the black sheep of the family. Hata babangu akufe leo, hakuna kitu aniachie. Ashaniambia. So I have nothing to give you. Umemaliza? Ndio. Wakati umefika. Twende. Twende wapi? Nyumbani. Hakuna pale naenda na wewe. Enda zako nende zangu. Alex. Mbona hujataka kujua kwa nini nimekuambia tuende nyumbani kwetu? Kuna reason nyingine kasi doing that. Kuna mtu nataka mkutane naye, ametoka France leo. Hata mimi nimetamani sana kumuona huyo mtu. Mimi kuna mtu anajua ametoka France leo. Si rafiki yako, ni mtu mko related. Relative. Sina relative yote ameko France. Sasa mbona usiniamini ninavyokuambia? Juu wewe na uongo ni hivi. Twins. Haya. Twende kajione. Jonte. Jonte. Jonte hayuko. Hai. Wamtakia nini? Tuko na binti moja. Yaani kweli? Alisha. Na hivi karibuni majaliwa tunatarajia mjukuu. Angalau tutakuwa na mjukuu. Nimetamani sana. Uko tayari kuitwa Shosh? Kwa nini nisiitwe Shosh? Lakini ngoja nikuulize, haya mazungumzo yanahusianaje na Jonte? Huyo mtoto atamuita Jonte Anko. Ni kweli atamuita Anko? Je, Jonte yuko tayari kuitwa Anko? Jonte ana bidii na kazi. Na huyu mtoto akija, Jonte atamzunulia mazawadi na sijui. Hiyo sio muhimu sana. Ya maana ni kwamba yuko tayari kuitwa Anko. Yaani babake Jonte, wajaribu kuniambia Jonte ako na tabia mbaya ama sisemi kwamba Jonte tabia zake hazipendezi. Shida ni kwamba yeye yuko tayari kuitwa Anko. Yeye ni kielelezo kizuri cha huyo mtoto. Lakini sasa sitaki unijibu. Hiyo ni akiba ya maneno. Wende ujiulize, halafu ujijibu baadaye.
We look good together. Acha upuzi ya. Mimi niko na familia yangu, nikaata nini aje? Junior, didn't you say you made a special gift for Daddy? Go bring it for him. Kabla ya France tuelewana utadelete picha zetu zote. Zingine ulizipata. Daddy, this is Mommy, Daddy, and me. Don't you think he's talented at drawing? Simba. Junior, go play in the room. Sawa. Acha niende. Alisha nikocha. Wafanya nini? Junior yuko hapa. Sitaki ajue babake anawasiliana na mwanamke mwingine. Mwanamke mwingine? Naongea na mke wangu. Chunga maneno yako. Sitaki awe na hizi tabia zako. Umeshikilia ati ni mtoto wangu, eh? Sababu huo ndio ukweli, Alex. Okay. Enda kaka kidogo. Nisimu affect mentally. June sijui umemdanganya nini. Lakini mimi kukaa hapa si uthibitisho. Wazazi wako sio wamekuwa kitamani mjukuu. Haya, huyu hapa mmoja. Nadhani utafurahia sana kumjua Junior. Mjukuu wa halali. Na huyo ako kwa tumbo ya Alisha. Alex, wataka nikushawishi vipi kuwa Junior ni mtoto wako? Umeanza drama, ndatoka sasa. Alex, usitondokee haraka tu hivyo. Kaka kidogo angalau uspend some time na mtoto wako. Amekumisi miaka yote. For him, please. Mbona Alex hajarudi? Ni usiku. Pauline, uko na furaha? Kwani una mazuri gani? Nitakuwa auntie. Lakini auntie mzuri. Si kama auntie yangu. Shh. Simwogopi. Hata mimi simwogopi, lakini namheshimu. Simpendi auntie mbaya. Useme hivyo. Imagine huyu mtoto akija alafu akwambia hivyo. Tema hiyo mate. Lakini nikusafi huwezi tema. Wewe utakuwa auntie mzuri, sawa? Afadhali huyo mtoto angekuwa kisichana ndio nimsonge nywele na nicheze na yeye. Lakini afadhali akwe mvulana ndio akwe mzuri kama anko. Unajua sisi huwa hatuchagui. Tunapewa na tunakubali. Alisha, nasikia naumwa na kichwa. Uko na zile dawa zako nipake kwa uso?
Pauline. Please. Nisa, naenda. Sawa. Okay. Sawa. Mwanangu, unapozidi kukua, mwili wangu unapitia mabadiliko mengi sana. Lakini the new nice and lovely flawless bio body oil inatunza mwili wangu, and I get to celebrate my journey with you. New nice and lovely flawless bio body oil imeboreshwa na 4 natural oils. Kupunguza the appearance of stretch marks, ku-even skin tone, na ku-improve skin firmness. Flawless is a feeling. 9 out of 10 Kenyan women agree it worked for them. There's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary. Alex yuko wapi? Bado hajafika kutoka kazini. Na badala umtafute, umekuja kutunyamazisha, sio? Mama, mimi sio mama yako. Alex. Kuna shida? Alex amevamiwa, sahi ako kwa shida. Form ikijipa, mimi nani? Now it's time to get extreme ice fresh. Ukiwa fresh all day, una stay fresh all night. Niki step onto the scene, na nikiona painting, shajua rada. Hona bro, be a fast man, be your own man. Jukiwa your own man, unakaa fiti na una smell even better. Be your own man with new Fastman Extreme Ice. Knowing how much Alberto loves you, I know your baby will be very lucky. Have you told him Mother, yet? please stop right there. Things are not the way you think. But why? Oh, please don't tell me you're breaking up with him this time, No, sweetie. Mother, for goodness sake, that's not the problem. The baby's not Alberto's. What? And she'll soon dump you for somebody else. Well, that's none of your business. So stay away from us. I thought you're different, Angela, but I see now that I'm wrong. Don't move! You are under arrest for the murder of Alberto Campos. Head over heels. And the woman decided to help the children and was serving them dinner. In the kitchen, they had large footsteps, doop, 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 from the magic boots. Alex, leo ndo mara ya kwanza mtoto wetu kusomewa hadithi na babake. Ona vile amelala kama amefurahi. Nimefurahia amelala. Sijui ni uongo gani umekuwa ukimwambia. Diana, kumdanganya mimi babake ulikuwa umemkosea sana.
Dana, sema ukweli. Ukweli utakuweka huru. Nini? Umeshinda huku, Alex. Ulikuwa wataka kulala huku. Was all that an act for you? Just admit it kuwa unampenda huyu mtoto. Na hata wewe kuondoka saizi hakutazuia kukaa na mtoto wako. Na mimi kaa huku haikuwa juu nampenda. Sitaki mtoto aone mama yake anaweza fanya lolote kupata anachotaka. Maajabu. Yaani mtu anakataa kilicho chake. Diana, sikujui tu. Nakufahamu vizuri sana. Hakuna siku ile utashika ujauzito wangu na ujipeleke France. Danganya rojinga. Nilijiamini. Nilijiamini tena sana. Lakini sikujua kuwa nakupenda na moyo wangu wote. Usimwamshe tena unipe kazi ya kunalisha. Miaka 5 iliyopita nilipohakikisha kuwa nina ujauzito wa Junior, nilikuwa na kiu ya kukutana na wewe ili nikufahamishe. Lakini kila nilipojaribu nilishindwa. Mwishowe uliamua kunituma masomo France. Alafu ukapanga harusi yako wewe na Alisha. Admit, I was a little cold back then. I hated you. I hated you so much, Alex, back then. I used to think it was still possible for me to find a man who would love and take care of me in France. Lakini kila nilipojaribu, ndo nilijua jinsi ninavyokupenda. Nikaamua badala kuavya mimba ya Junior, nikuzalie, Alex. Nina mke wangu. Mpeleke kwenu uende ukamtambulishe kwa wazazi wako. Uambie huyu ni kijana wako. Unajisikia? Msiki umesema? Unajua vile dada alireact kwa story ya Fair. Unataka nimpeleke huko ndo ende uliwe? Junior ana damu ya kupendwa. Na na imani kuwa wazazi wako pia watapendezwa na yeye. Dada tasikizo hadithi. Mom na dad wanangoja mjukuu wao atakayezaliwa na Alisha. Mahindi yaliyo shambani si sawa na unga ulio dukani. Huyu wanamuona. Huyu Alisha wana hakika na yeye. Chunga maneno yako. Sikatai mamako ndio aliyechangia Alisha kupata miscarriage yake ya kwanza. Lakini kulingana na Alisha sioni akibeba mimba tu full term. Hayo ni maneno yako. Sitaki kuyasikia tena. Alex, sikufanyii mzaha. Nataka Junior awe na babake. Sitaki akuwe akijiuliza kwa nini ulimkataa. Sijakata hiyo kauli. Wamaanisha nini? Namaanisha you're making this very awkward for me. Sawa, Alex. Ni tusi hadi utosheke.
Yote 9, 10, huyu mtoto ni wako. Junior is your blood. Diana, kama mtoto ni wangu, nitampatia nafasi. Lakini kama wadhani mimi nitakuamini wewe, na siku moja endelea kungoja. Star Times. Enjoy digital life. This year, 1,000 top KCPE exam performers from needy backgrounds received their Wings to Fly scholarships for their secondary education. The 2024 program, sponsored by Equity Bank and German Cooperation through KfW, is administered by Equity Group Foundation. Watch the Wings to Fly feature this Wednesday, 17th January on NTV at 6:40 p.m. Educate, empower, lead, the triad to success. Pata taarifa teke na e-paper. Stay in the know on the go. Getting the full story bila ngori. To sign up, choose your preferred subscription. Use the promo code SUBZ22 to get 20% off and pay. Get your favorite newspaper and enjoy the truth anywhere, anytime. For inquiries, email epaper@ke.nationmedia.com or call 0790 111 111. Subscribe today and get your taarifa teke.